Good morning, students. Today we are going to learn a new poem in our English subject, A Poison Tree, written by William Blake. You can see this poem in our English subject in Unit 2. The name of the poem is A Poison Tree, written by William Blake. The name of the poet is William Blake. Okay, students, let me ask you some questions before starting this poem, before making you learn this poem. Anger, okay, what is your opinion about anger? How does anger change your behavior? So, anger is an emotion, okay, it is an inborn quality. So, ever since we are born in this world, automatically we are trained to be angry with someone, okay, knowingly or unknowingly. No one needs to teach us how to angry. யாரும் எப்படி கோபப்படணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So it is an inborn quality. It is an inborn quality. It's an emotion. It is an emotion. Okay, but that is sometimes very bad for others when we are angry with someone. Okay, so angry is people do not like if we are angry with somebody, or if we are angry with them. Okay, because anger is not a very good habit. Okay, anger is not a very good habit. uh, if I ask you one question, when you are angry, or why are you angry? So if you will be able to answer that, if your desire is not fulfilled. For example, you want your parent, you want your mother or father to buy you something, to buy for you something. Then if they are unwilling to give and buy you, then you will be angry with them, because your desire is not fulfilled. Your father, your parent or mother did not fulfill your desire. They didn't understand your feeling. Then you are angry with your parents. Secondly, you will be angry when someone does any harm against you. Okay, if someone disturbs you, யாராவது உங்களை தொந்தரவு பண்ணா, if someone disturbs your activity, then you will be angry with the person. This is natural. So I think for these two reasons alone we are angry. But no one can say that I haven't ever been angry with anyone. It is not at all possible. So anyhow, on any occasion we would have been angry with the others. It is our inborn quality, as I told you in the beginning. Through this poem also, the poet William Blake wants to tell his readers that how anger how anger destroys other people, how anger is very very dangerous in our life. We should immediately get rid of, rectify the anger. We should throw away anger if we have anger. And also, if we don't want to express the anger when we are angry with someone, then how it destroys others, how it hurts others, மற்றவங்களை எப்படி பாதிக்குது. ஓகே, அதை தான் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லலாம், சப்ரஷன் ஆஃப் ஆங்கர். நமக்கு ஒரு கோபம் வருது அப்படின்னா, அந்த கோபத்தை அடக்கி வச்சிட்டோம்னா அது என்ன பண்ணுது, வாட் ஆர் த காசஸ் இட் மேக்ஸ். ஓகே, நிறைய ஆங்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆர் சோ மெனி வேஸ். ஆங்கிரி மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸ் என்னென்ன பண்ணலாம்? Let us think before we speak. Once you are calm, you should express your feelings. Okay, you can get some exercises. So there are so many ways to be angry with to avoid anger. Okay, take a time out, or we can identify possible solutions. So these are the some management tips for avoiding anger with the other people. Okay, so let us see what does the poet William Blake wants to tell through this poem. William Blake, that is the name of the poet for the poem A Poison Tree. Okay, let us see, before that, let us see the author introduction. William Blake, he was born in the year 1757
and died in the year 1827. He was an English poet. Okay, he was born in England, so that he was considered an English poet. He was a painter and printmaker. William Blake is now printmaker. Printmaker na one who makes designs and makes prints is called the printmaker. Okay, yeah. So printmaker painter also. He was also a painter. He is now considered a seminal figure in the history of English poetry. So seminal figure. He is a very important, unavoidable person in the history of English poetry. English poems அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே everyone whoever wants to read English poems, then he must know about William Blake. He is such an important person. He was born in London. He was a boldly imaginative rebel in both his thought and his act and his art. Okay, whatever it is, if he wants to convey something, if he wants to talk about something in public, he would not be afraid of anything, whatever happens to him. எது நடந்தாலும் அவர் அதை பற்றி பயப்படவே மாட்டார். போல்டாக அதை சொல்லிடுவார். அதனால தான் he was a boldly imaginative rebel. ஓகே, என்ன தோணுதோ அதை ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிடுவார். he would not be afraid of anyone or anything. Some of his famous poems are The Lamp and the Tiger. அவரோட போயம், வில்லியம் பிளேக்கோட ஃபேமஸான போயமே The Lamp and the Tiger. Okay, now let us see the stanzas. There are 4 stanzas in this poem. Let us see the first stanza. Okay. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. So what does the poet William Blake want to convey through the first stanza? I was angry with my friend. அவர் சொல்றாரு, நான் என்னோட ஃப்ரெண்டோட கோபமா இருந்தேன். நான் என்ன செஞ்சேன்? ஸோ ஐ டோல்டு மை ராத். என்ன செஞ்சேன்னு சொல்கிறாரு, நான் என்னோட கோபத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டேன். ஐ எக்ஸ்பிரஸ்டு மை ராத். ராத்னா என்ன? ராத் மீன்ஸ் ஆங்கர். ஓகே, ராத்னா என்ன அர்த்தம்? ஆங்கர். ஸோ என்னோட கோபத்தை நான் அவர்கிட்ட வெளிப்படுத்திட்டேன். எனக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கும் இது. ஸோ திஸ் இஸ் நேச்சுரல். we all have friends. Then there are so many occasions for us to fight with each other for some reasons. சில காரணங்களுக்காக சண்டை வரும் நமக்குள்ள. அப்போது என்ன செஞ்சாராம், அந்த மாதிரி when that poet had a chance to have a fight with his friend or to be angry with his friend, he simply told his wrath. அவரோட கோபத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ என்ன ஆச்சு? வாட் ஹேப்பன்? ஹிஸ் ராத் டிட் எண்ட். அவர் கோபம் அதோட முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் நத்திங் ஹேப்பன்ட். ஓகே, அவர் கோபத்தை வெளிப்படுத்திட்டார். தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் நெக்ஸ்ட்? ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மை ஃபோ. ஃபோனா யாரு? எனிமி. ஃபோ மீன்ஸ் எனிமி, எதிரியோட. எனிமிங்கிற ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் ஃபோ. நான் என்னோட எதிரியோட கோபமாக இருந்தேன். ஐ டோல்ட் இட் நாட், மை ராத் டிட் க்ரோ. ஸோ என்ன ஆச்சு? எனிமியோட கோபமாக இருந்தேன். அப்போது ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் மை ராத், ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் மை anger. So because of that, what happened? My wrath, my anger was growing. என்ன செஞ்சதான்? அவருடைய கோபம் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வந்ததான். as if it were planting a tree in a garden. ஏதோ ஒரு கார்டன்லையோ ஆர் if it were planting plant in our home. வீட்டில் நம்ம ஒரு மரத்தை நட்டு மாதிரி, சின்ன செடியை நட்டு வளர்க்குற மாதிரி, that anger was growing. That anger was growing. ஸோ அது வளர்ந்துக்கிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, அதான் சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்டான்ஸா 2ல பாருங்கள். see the stanza 2. and I watered it in fears, night and morning with my tears. ஓகே, அவர் என்ன சொல்கிறாரா, எப்படி how we are growing. if you want to grow a tree, we have to water it daily, nourish the plant. நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த செடியை பாதுகாக்கணும், பராமரிக்கணும். we have to feed the plant. எல்லாத்துக்குமே உணவு தேவை, அப்படி தானே? ஸோ all creatures need food in this world. இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிரினங்களுக்கும் என்ன தேவை? ஃபுட்டு தேவை. ஸோ if we want a plant, or when we grow a plant in our house, then we have to feed it. okay, by giving it water. தண்ணி ஊற்றி அதை வளர்க்கணும். அது மாதிரி அதுதான் நரிஷிங் ஆஃப் அ பிளான்ட். இங்கே அவர் என்ன செய்கிறாரு? அவர் போயிட்டு வந்து தன்னோட கோபத்தை நரிஷ் பண்ணியிருக்காரு. he was growing up his angry. okay, he was
growing his anger, தன்னோட கோபத்தை அவர் வந்து வளர்க்குறாராம். லைக் வாட்டரிங் டு எ plant night and morning, and I sand it with the smiles and with the soft deceitful wiles. என்ன சொல்றாரு? I had some opportunities to be to meet my friend, to meet my enemy. ஸோ என்னோட எனிமியை நான் எதுக்க பார்க்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வரும். ஸோ when we are walking on our on a street or on the road, நம்ம போயிட்டு இருக்கப்போ நமக்கு பிடிக்காதவங்க, we have to meet the persons whom we don't like. நம்ம யாரை நமக்கு பிடிக்காதோ அவங்கள பார்க்குற வாய்ப்பு வரும். ஸோ தென் at that time, on that occasion, how the poet behaved with the friend, so he did not express, he did not exhibit his anger. Actually the poet was angry with the enemy. அவரோட எனிமியோட அவர் கோபமா இருக்கிறது. ஆனா when he happened to meet his foe, his enemy, somewhere in his nearby his house or on the road, என்ன செஞ்சாரு? The poet sunned his anger with smiles. அவர் பார்த்தா சிரிச்சாராம். என்ன செஞ்சிருக்காரு? சிரிச்சிருக்காரு. வாட் இஸ் த ரீசன்? ஹி டிட் நாட் வாண்ட் டு எக்ஸிபிட் ஹிஸ் ஆங்கர். தன்னோட கோபத்தை அவர் வெளிப்படுத்தல. வித் சாஃப்ட் டிசைட்ஃபுல், ரொம்ப கன்னிங்கானது. டிசைட்ஃபுல் மீன்ஸ் என்ன? கன்னிங், வெரி கன்னிங். ஓகே, ரொம்ப கன்னிங்காக ஒரு ட்ரிக்ஸ், வைல்ஸ் மீன்ஸ் ட்ரிக்ஸ், கன்னிங்கான சில ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி அவர் பார்க்குறப்ப சிரிச்சிருக்காரு. ஸோ தட் ஹவு த opponent enemy would have understood his behavior, he would felt that, he would feel that my this person, the poet, is not angry with me. ஓகே, என் மேலே ஒரு கோபமா இல்லை, there is nothing wrong with me அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ணிக்குவார் இவர் சிரிச்சதுனால. பட் இன் இஸ் இன்னர் மைண்ட், in the poet's mind, what is going on? He is simply growing his anger with his ஃப்ரெண்டு. அவரோட எனிமியோட மேலே இருக்கிற கோபத்தை தான் மனசில் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் நேரில் பார்க்குறப்ப he did not exhibit the anger, he was just smiling, he was just smiling. அப்படி தான் நான் என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம்? suppression of anger, not showing our anger. அவங்க கோபத்தை வெளிப்படுத்துறது கிடையாது. ஓகே, let us see the third stanza. And it grew. ஸோ நான் என்ன செஞ்சேன்? as if it were planting a tree and nourishing it. தன் ஒரு பிளான்ட்டை நட்டி அதை வளர்க்குற மாதிரி நான் வளர்த்தேன். வாட் happened next? it was growing both day and night. 6 மாதம் ஒரு பிளான்ட்டை வளர்க்கணும்னா it will become a big tree. ஒரு மரம் ஆயிரும்ல, அது மாதிரி it was growing like a big tree. and till it bore an apple bright. one day it gave an apple bright. ஒரு பிரைட்டான ஆப்பிள் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. தட் ட்ரீ ப்ரோர் அண்ட் ஆப்பிள் பிரைட். அண்ட் மை மை எனிமி பிஹல்ட் இட் ஷைன். அதை என்ன செஞ்சாராம்? என்னோட எனிமி அப்படியே பார்க்குறாரு. ஒரு ஆப்பிள் வந்தோன்னே என்ன செய்றாரு? மை எனிமி பிஹல்டு, ஹி சா, ஹி நோட்டிஸ்டு தட் ஆப்பிள், பிரைட் ஆப்பிள். அவர் அதை பார்க்குறாரு. ஆஹா, தெர் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஆப்பிள் இன் இஸ் கார்டன். அவரோட பிளான்ட்ல ஒரு ஆப்பிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் வந்துட்டு பார்த்துட்டு he was very happy. and he knew that it was mine. அது என்னோட ட்ரீ, என்னோட பிளான்ட்டுங்கிறது அவருக்கு தெரியும். ஓகே, என்ன பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்? வாட் ஹேப்பன்ட்? ஸ்டான்ஸா, இந்த ஸ்டான்ஸா 4 என்ன நடக்குது? வாட் ஹேப்பன்ஸு? இப்போ ஒரு ஆப்பிள், பிரைட் ஆப்பிள் அவரோட ட்ரீல வந்துருச்சு. இப்போ வாட் த ஃபோர் டிசைடட், வாட் த ஃபோர் டஸ் நவ்? இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அவரோட எனிமி ஒன் டே சீக்ரெட்லி into my garden stole when the night had veiled the pole. ஒன் டே என்ன பண்ணுறாரு? டூரிங் நைட் டைம் மை எனிமி wanted to enter my garden in order to steal the fruit which has borne. இப்போ வந்து அந்த ட்ரீல இருக்கிற அந்த ஆப்பிளை பிடுங்கிறதுக்காக இப்போ உள்ளே வராரு. ஓகே, அந்த ஆப்பிளை வந்து பிடுங்குறதுக்காக வராரு. in the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. ஆனால் காலையில் பார்த்தா என்ன நடக்குது? வாட் had happened in the next morning? my enemy outstretched, he was lying dead. okay, he was dead next morning. so I was very very happy. the poet says I was very very happy. so what could have happened? என்ன நடந்திருக்கணும்? the apple was a poisonous one. okay, as his foe had eaten the apple, he died the next morning. he had to die. அந்த ஆப்பிள் அவர் சாப்பிட்டதுனால
அவர் இறந்து போக வேண்டியது. ஸோ இது எதனால் இதனால் ஒய் திஸ் ஆக்ட் ஹேப்பன், இது ஏன் நடந்துச்சு? பிகாஸ் த poet did not express his anger. Okay, he was suppressing his anger லைக் க்ரோயிங் அப் பிளான்ட். ஒரு ட்ரீயை வளர்க்குற மாதிரி தன்னோட மனசில் கோபத்தை வளர்த்துக்கிட்டே வந்தார். கிராஜுவலி எவென்ச்சுவலி வாட் ஹேப்பன், தொடர்ச்சியாக என்ன நடந்தது, அவரை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடை போயட்டுக்கு கொடுத்துச்சு அந்த ஆங்கர். ஓகே, ஸோ அதைத்தான் தட் இஸ் வாட் த போயட் வாண்ட்ஸ் டு கன்வே டு இஸ் ரீடர், ஹவு ஆங்கர் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ், எஸ்பெஷலி த சப்ரஷன் ஆஃப் ஆங்கர். கோபத்தை நீங்கள் மறைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா, அது ரொம்ப ரொம்ப அதை அடக்கி வச்சிங்கன்னா, இஃப் யூ டோன்ட் எக்ஸிபிட் த ஆங்கர், அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்தலைன்னா இதுதான் நடக்கும். திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு த போயட் வில்லியம் பிளேக் gives us a warning, severe warning to the reader. So he advises the readers not to suppress our anger. Whenever we are angry to be with somebody, we should be angry with the such people. Okay, கோவப்பட்டலாம், there is no wrong at all. But if we, instead of expressing of anger, if we suppress anger, then that will affect severely the person whom we does not லைக். நமக்கு யாரை பிடிக்காதோ அவங்கள அது ரொம்பவே பாதிச்சிடும் நம்ம கோபத்தை வெளிப்படுத்தலைன்னா. த சப்ரஷன் ஆஃப் ஆங்கர் இஸ் மாரலி டேஞ்சரஸ், லீடிங் ஒன்லி டு மோர் ஆங்கர் ஆர் ஈவன் வயலன்ஸ். அது வன்முறைக்கு நேராக தான் கொண்டு போய் விடும், அல்லது இன்னும் அதிகமாக தான் அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்த வைக்கும். அதுக்கு தான் அதை லீட் பண்ணும், வழிவகுக்கும் இல்லையா. நத்திங் குட் வில் ஹேப்பன் இஃப் வி சப்ரஸ் த ஆங்கர். நம்ம கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி அடக்கி வச்சிருக்கிறோம், இஃப் வி டு நாட் எக்ஸிபிட் இட், ஸோ that will only lead to more anger or even violence. அது வந்து கோபத்துக்கு தான் கண்டிப்பாக வழிவகுக்குமே ஒழிய மற்றபடி வேற எதுக்குமே அது வழிவகுக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த poet William Blake wants to convey to his readers through the poem. Okay students, I hope you would have understood. So let us see the rest of the topics in the next video. Thank you.